Hej, gramy dalej w I have no mouth and I must scream. Rozegrałem już Nimdokiem rozdział, ale nie jestem zadowolony szczególnie z rezultatu, dlatego spróbuję ponownie. No i tak, ten rozdział został wycięty w Niemczech, no i z tego względu trudno było tam osiągnąć najlepsze zakończenie. Nimdok, you are kindred spirit to me. Even if you don't realize it fully yet, you must sense it there in your blood and fiber. I've constructed an adventure to revive your failing memory. I want you to find the lost tribe of humanity and continue your eminent scientific research. This compound looks familiar. But why would Am bring me here to look for a lost tribe? There are gates and fences. Who could be lost in such a secure area? Rozdział najbardziej szokujący, bo mamy tutaj temat nazizmu, mamy tutaj tematykę obozów koncentracyjnych, eksperymentów na ludziach, szukamy tak zwanego zaginionego plemienia. No i nasza postać zna się z doktorem Mengele. Przeczytajmy to. Dane historyczne. Auschwitz to osławiony nazistowski obóz koncentracyjny. To tutaj dr Mengele, anioł śmierci, przeprowadzał najbardziej śmiercionośne i przerażające eksperymenty znane ludzkości. Apparently, this is the only access to the dirt road. This guard is the picture of good health. This gun is quite impressive too. This man is starved nearly to death. Interesting. I can see his skeletal structure without an X-ray. No niestety, to chyba do takiego stanu go doprowadziliście. Why are you imprisoned here? You have the features of a man of intellect. Is this an official interrogation, Nimdok? Or are you mocking me? Czyli zna nas. You know me? I thought I did. Until you had me arrested for refusing to condone your experiments. Experiments? I know nothing of experiments. Your sense of humor is as sick as your methods, Doctor. How can you act so innocent after having maimed or killed hundreds since the name of science? You are saying we were colleagues of some kind? Ridiculous. There's no need to distance yourself from me. I was once your friend. Now I am your enemy. Why would I bother to have you imprisoned like this? The regime needed answers, but I stood in your way. Well, now you have them. Do you know of the lost tribe? I must find it. Haven't you taken enough subjects for your experiments, Doctor? Or are there more mass graves to fill? I know nothing of what you talk about. This conversation is over. Zbulwersował się. You must let me leave. I have urgent business elsewhere. I cannot let you pass, Doctor. You're due in surgery. Dr. Mengele's orders. Rozkaz doktora Mengele. Fajnych mamy Where przyjaciół. have you been, Nimdok? We are waiting on you to perform. You were waiting for me? I am sorry that I will not be able to assist in the operation. After all, this may be the last opportunity we have together before the end of the war to finish our research. Ah, yes, the research. Let us talk about this research. We will have time for that after the surgery. Meet me at the complex later. 1945 rok. A youth with 1945 stamped beneath. There is something familiar about this. Przyjrzyj się dobrze. Może kogoś ci będzie przypominać. Finally, Doctor. Everyone's waiting on your expertise.
What am I to do? Ah, you are testing me because I'm new here. Today's procedure requires the removal of the lower section of the subject's spinal cord. What is the purpose of such a procedure? You and Dr. Mengele will process the spinal fluid from this and the other adolescent subjects. The fluid will then be used to formulate the serum. What is the nature of this serum? I cannot reveal sensitive regime secrets in such a public setting. You need not worry, Doctor. I remember my military training as well as my medical knowledge. What is Dr. Mengele's position? Dr. Mengele is the master surgeon of this facility and one of the regime's finest minds. You are fortunate to be his associate. What is your function? I will be administering ether to the subject throughout this procedure. We would not want this little maggot to stir and ruin your handiwork. I cannot carry out this procedure. I can see that you don't look well, Doctor. If necessary, Dr. Mengele can take over for you. Może lepiej nie, ale dobrze dobrany głos do tej postaci, bo taki głos starszego człowieka i jeszcze Niemca z pochodzenia zdecydowanie. I'm sorry, Doctor. The ether is necessary for the surgery. Nie będziesz mi mówił, co mogę robić. This Zakrwawiony scalpel nóż. is coated with dried blood. I doubt that anyone has bothered to sterilize it. Guards, come here quickly. Dr. Nimdok has gone berserk. I must leave before the guards apprehend me. Może jeszcze zabierzemy eter, zdążymy? This must be the recovery room. Spójrzcie, jak okrutnie okaleczone ciała. This patient has been too damaged by his surgery to live a normal life. This patient will never recover. Muzyka całkiem pasuje do It is sytuacji. difficult to see what purpose this surgery serves other than to mutilate the patient. Musimy się pośpieszyć, bo mogą tutaj nas znaleźć i złożyć klocki. There is heat coming out of this vent. Czyli zorientować się, że to my zabiliśmy doktora. There is a passage here. I smell burnt flesh, but this is obviously not a kitchen. No, piece. Trudno się nie zorientować, do czego służyły, zwłaszcza biorąc pod uwagę poprzednie pomieszczenie. These ovens are more monstrous than anything Am has ever constructed. It would be suicide to be caught with such sensitive records. According to these records, hundreds of corpses were incinerated here. Nie powinniśmy być zdziwieni chyba. Dobra, czyli nic nowego. Zabierzmy kombinerki i spójrzmy na zegarek. A gold watch. I am surprised its owner was able to keep it long enough to reach this place. On również powinien trafić do naszej kieszeni. There is an inscription on the watch, but it is written in Latin. Napisana po łacinie. Dobrze by było ją w tym momencie rozszyfrować. Tylko w jaki sposób? Widocznie Nimdok łaciny nie zna. I do not know what to do with this. Dobrze by było mu go pokazać po prostu. I should keep this. It may prove useful. I do not. Też nie da rady. I should keep this. It may prove useful. No nic, porozmawiajmy w takim razie z tym mężczyzną. How could you so foolishly be caught in the fires? I was trying to escape, but I was so weak. I fell and got caught.
Why do you risk escaping in such poor physical condition? That timing was hardly of my own choosing. I learned that I was to be among the next batch of volunteers. For what were you being given the privilege to volunteer? Experimentation, they say. Extinction is more like it. Surely you, of all people, know the regime's plan for the lost tribe. No niekoniecznie, bo Nimdok w tej chwili nie pamięta, zdaje się, co zrobił. Bez sensu jest wzywać wartownika i jednego z doktorów, biorąc pod uwagę, co ci doktorzy tutaj robią. There is nothing I can do for you. You can at least help me end my misery. That would give you the pleasure of seeing another one of us die, you cold-hearted bastard. Może niekoniecznie. That feels much better. I should keep... Jak to? To użyj w takim razie, no. Thank you. Thank you. Listen, I heard this in the hospital when the doctor thought I was sleeping. Waken the sleeper, utter the truth, and kiss him. He is free, but he has lost consciousness. Jest to jakaś podpowiedź. Czy te obcęgi jeszcze nam się przydadzą? Moglibyśmy je dać teraz temu więźniowi. Here, you should be able to escape with this. Pliers for cutting the wires? Yes, I think this would make escape possible. But don't think that one good deed will make up for all those poor innocents you butchered. Ale nastrój się poprawił, to też ważne. I hope you are happy with the regime that you set up. Your science could have saved the world. Instead, it conquered it. What is the importance of the year 1945? It seems to have some significance. Never forget the year 1945, Nimdok. That was when the truths about you and your unholy experiments came out. I seem to recall that you speak Latin. What is engraved on this watch? The engraving says time is truth. And since your time is running out, I'll keep the watch. I am starting to recall that you do have cause to hate me. Don't expect forgiveness just for giving me some pliers, Nimdok. The end is near for the regime. And when that time comes, we will hunt you down like dogs. Mocne słowa, ale to trudno się dziwić. Zgotował im piekło. Tak, gdybyśmy tutaj nie przeprowadzili rozmowy na temat zegarka, no to na pewno nie moglibyśmy zakończyć tego rozdziału sukcesem. Znaczy moglibyśmy go ukończyć, ale nie uzyskalibyśmy tego najlepszego zakończenia. Zobaczymy, czy teraz nam się uda. No, no, the wires, they hurt. What have you done to deserve removal of your eyes? Please, disconnect the wires. No, tutaj niestety ta osoba jest bardzo słabo zdubbingowana, słychać taką sztuczność, zupełnie brak tutaj naturalnego mówienia. This should ease your suffering. The things I see now, a trinity of three beasts, one like us, one from the east, one from the steppes. They speak in numbers. Wszyscy A mówią, lost tribe of our brothers sleeping on the moon. They sleep in darkness, unseen by the beasts. Such a vision,
so tiring. I have to rest. Wszyscy mówią zagadkami. Dobrze, zabraliśmy słoik. Emergency! The prisoners have seized the compound. Gather all research materials and evacuate to the bunker. Evacuate! Teraz zabierzmy też pudełko. It is safely hidden in the box. Spójrzmy, dziecko. Małe dziecko, nawet posunęli się do tego, by wykorzystać dzieci do swoich eksperymentów. To jest dopiero szokujące. How are you feeling? I feel okay. I'm not hurt like the others here. Chociaż po głosie sądząc, nie jest aż tak małym dzieckiem. Do you know who I am? You are Nimdok? You are more frightening in person than in legend. Czy to nie jest ten sam głos, co dziecka w rozdziale o Bennym? What do you know of me? The things you do are terrible. We small ones are your lab rats. Are you saying that the doctors here have been using children for experimentation? No, not all the doctors. You and Dr. Mengele sent all the good doctors to the prison yard. Można powiedzieć, że Nimdok był potworem za życia. To, co zrobił, było straszne. Najstraszniejsze ze wszystkich chyba tutaj bohaterów. No zobaczymy, co Ted sobą będzie reprezentował, ale wątpię, by oszust mógł zrobić tyle złego, co osoba eksperymentująca na ludziach, nawet na dzieciach. Benny zrobił straszne rzeczy, ale Nimdok to już przechodzi pojęcie. So, I am a legend to you. Yes, but we have our own legends. Legends that owe nothing to your regime. You will fail, no matter how many of us you cut apart. Why do you say that the regime will fail? The golem will finish you. It will not be mastered by your regime. The golem will wake up, and when it sees with its own eyes the evil you have done, it will turn on you and save us. Get some rest. We will not rest until your regime is destroyed. There is a passage here. Odważne słowa jak na dziecko, chociaż dzieci bywają odważniejsze. Nie zastanawiają się tak bardzo nad tym, co mówią. Są chyba bardziej szczere. Czy z tych dokumentów moglibyśmy się czegoś jeszcze dowiedzieć? Chyba nie. According to these records, hundreds of corpses were incinerated here. Tutaj jest taki problem z tym rozdziałem, że jeśli wszystkiego nie odkryjemy, absolutnie wszystkiego, no to później pozostanie nam tylko jedna opcja. You must let me go. I know nothing of what is happening here. Is that so? Then you are going to remain here until you remember every war crime you've committed. You must let me go. With these materials, I may be able to remedy the atrocities I have committed. You can't fool me, Nimdok. You are an unredeemable butcher. But you are one of us, like it or not. Why do you say that I am one of you? You denied your heritage and turned your own parents into the regime. But you're still a member of the lost tribe. And that makes your crimes all the more heinous. Czyli wygląda na to, że on był członkiem tego plemienia. Does that mean you will allow me to go? Since you did help us to escape, we'll give you a head start. Then we'll hunt you down and kill you like the dog you are. I must leave this place. It seems I was once the wolf. Now I am the quarry. I have not seen so many corpses since
My memory is not what it used to be. Może to dla ciebie błogosławieństwo, że nie pamiętasz tych wszystkich okrucieństw, które wyrządziłeś innym. Faces of people in torture. Często tak bywa, że przeszłość dopada ludzi. Mogą być twardzi. I know this place. Some of my greatest accomplishments were made here. Ale w końcu przeszłość każdego dopadnie. I must be feverish. I am having hallucinations again. Morphogenics. The ability to reorganize DNA at will. Did discover my work in this area? Is this how he was able to alter Benny and play other cruel tricks on the rest of us? Mogło tak być. M nauczył się od ludzkości wszystkiego, co najgorsze. Może korzystał też i z twoich badań. A teletype machine. There is a message in it. The message reads, cease all work on Project Perfect Image. Confidential. The leader is dead, having looked on the face of the future using the prototype device. This leaves the regime ripe for invasion. Destroy all work in progress. This technology must not be allowed to fall into the hands of the enemy. No i za chwilę przed nami chwila prawdy. Legends are true. This must be the golem of lost tribe folklore. To ciekawe. Gollum. Czyli... Golem, nie Gollum. To nie Władca Pierścieni. Czyli mamy tutaj legendę o Gollumie połączoną właśnie z taką nazistowską rzeczywistością. Ciekawe połączenie wątków. This resembles a light switch. I see a mirror. It was obscured by the light. What is this mirror doing here? Spójrzmy na lustro. Oh my God, it is true. 1945, turning my Jewish parents over to the Nazis for extermination. I have found the lost tribe. It is me. Czyli zaginione plemię to Żydzi. I Nimdok oddał swoich rodziców w ręce wroga. Przeszedł na stronę wroga. Zrobił coś jeszcze gorszego niż to, co widzieliśmy już do tej pory. Zdradził swoich braci, swoje siostry i swoją rodzinę, rodziców, dzięki którym żyje. Straszne. Such a strange combination of scientific plans and mystic symbols. This has something to do with the golem, but the meaning is not clear. Such a strange combination of scientific plans and mystic symbols. This has something to do with the golem, but the meaning is not clear. This has something to do with the golem. Dobra, to słyszymy po raz drugi. No i pytanie, czy uda nam się ożywić golema? These eyes fit into the golem's sockets perfectly. Chwila prawdy. Okej, czyli mężczyzna zaplątany w drut kolczasty powiedział, że trzeba obudzić śniącego, powiedzieć prawdę i pocałować go. The man caught in the barbed wire said to waken the sleeper, utter the truth and kiss him. Czas jest prawdą. Time is truth. Golemie, obudź się. Golem, wake up. Prawdą jest to, że dla mnie to zawsze będzie 1945.
Rok, na który zwrócił nam uwagę najpierw ten mężczyzna, który nas znał z obozu. 2. Widzieliśmy plakat, prawdopodobnie na nim był Nimdok właśnie z 1945 roku. No i to jest ten czas, kiedy przeszedł na stronę wroga, kiedy wydał swoich rodziców, zdradził wszystkich. The truth is that for me, it shall always be 1945. Pocałuj golema. Teraz się udało, na szczęście, bo kiedy nagrywałem po raz pierwszy, mi się to nie udało. Zakończyłem ten rozdział, powiedzmy, sukcesem, no ale nie w taki sposób, w jaki bym chciał. Podążaj za mną do laboratorium. Gollum, follow me into the laboratory. Nimdok, I was afraid I had lost you back there. It is good to see you and our new friend. To jest oczywiście dr Mengele. Oh my god! No! To lusterko jest sumieniem. To lusterko sprawia, że widzi się w nim swoje grzechy. Odkrywa się, kim się jest naprawdę. Można poprosić, by zabił doktora Mengele, ale poprośmy go, by poszedł za nami. Gollum, follow me outside. Nimdok, I knew that you would lead us to where the regime would resume its atrocities. We are here to make you pay for what you did to us. To pay in blood. Przekażmy kontrolę nad golemem zaginionemu plemieniu. Moglibyśmy go nawet poprosić, aby zniszczył to plemię. Gollum, I transfer control of you over to the lost tribe. So, you admit your crimes. But that does not release you from punishment. Now the golem will serve the purpose for which it was constructed. Golem, kill Nimdok! You're not as alike as I thought, Nimdok. A spark of humanity somewhere. Always that wretched little spark. You've confronted your past, but you refuse to continue your research. That's what I asked you to do. Since you now identify with your victims, I suppose it's only right that I let you experience their tortures too. Ah, you're the last player in my little game. I urge you, do not fail, as the others have failed. Abyśmy zawiedli w ten sposób, zawiedli oczekiwania Emma. Zobaczymy. Tak czy inaczej zapisuję. I to już wszystko, LPP, niech będzie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się. I do zobaczenia w rozdziale poświęconym Tedowi. Hej!